Hello? Hello, how are you today? I'm fine. Like, Cows. all right. Chaotic. I'm sorry? I'm very chaotic. 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 Yes. Why? Chaotic. Why are you Yes. chaotic? Uh, Uh, what is the meaning in English? Tráfico? oh, traffic. Traffic. Yeah, Very traffic. yeah. All right. And when there's too much traffic, we say traffic jam. Traffic jam. Traffic jam. Okay. Yeah. Yeah. So, or traffic congestion. Well, that's typically Mexico City, right? There's Yes. always traffic jams in Mexico City. But sometimes there's more than others, especially Fridays. Maybe it's because almost everyone wants to escape from Mexico City and go to Puebla, go other places, and there's too much traffic at Yes. certain, yes, at certain times of the day. Yeah. Well, but the weather in Mexico is just cool. The traffic is bad, but the weather is just cool. Pretty nice. Yes. Yes. All right, so let me welcome Eduardo. Hello, Eduardo. Good afternoon. Welcome to class. Hi, teacher. Hi. Okay, it's good to see you again. So yesterday we missed Eduardo and Cecilia. They disappeared. I think they were partying yesterday. Hey, I suppose you were working yesterday. Okay, so Carmen is not going to be with us tonight, and Jimena is going to join us, you know, this Fernanda, Cecilia, and Eduardo. Jimena is going to join us later, maybe a little later. So maybe like 7 and 10 minutes or something like that. Possibly. Okay. Definitely is not coming today. She reported that she is going to the doctor. She's seeing a doctor today. So we're going to start with this activity. Yes. Ahorita es que acabo de ver un video que dice que las preguntas en inglés, algunas también son abiertas y creo que otras son cerradas, pero creo que en las cerradas se dice do you y ahí no puedes responder como con una abierta, sino tienes que responder con el mismo do, como cuando te dicen que sí, sí o no, tú tienes que responder con el sí o no, no abiertamente. Yes, es correcto todo eso. Cuando la pregunta es para responderse sí o no, esas preguntas se les llama cerradas o limitadas. Cuando la pregunta es con what o where, esa pregunta es abierta porque la respuesta puede ser cualquier cosa, casi. ¿Ok? Yeah, that's really true. Es muy bueno saber esos conceptos porque sabremos entonces cómo responder cuando nos pregunten. All right. So, y para eso vamos a empezar con un poquito de aprendizaje, reforzamiento. Eso es memoria, ¿verdad? Esta es de memoria. Esto es de memoria. So let's begin with this first one. Read, no era Right. read. Okay, this is right. All right, pronunciation right. That's good. That's the right one. Where? Where? That's good. You know, I wear jeans on weekends. Relax. More or less, yeah, but it's not really relax. It's rest. Okay, rest, which is descansar. Okay, rest. Good. Let's try. Help. This is Help. help. Yeah, this is help. Yeah. Can I help you? That's a question. Cuando vas adentro, cuando entras a una tienda en Estados Unidos te van a decir, can I help you? O cuando te hablan por teléfono en un servicio, can I help you? O regularmente te dicen, how can I help you? How can I help you? Ya no es pregunta cerrada, sino es, how can I help you? This is... This is rest. No. Get up. Get up. That's right. This is get up. Fall. Follow, right? Follow me. Yeah, follow me, please. This way. This is the table over here. Don't remember? This is dry. Zzz, when you dry your hair, dry my hair, dry my body. Hey, dry your hands, please. Don't touch the cell phone. Don't touch with computer with your wet hands. Dry your hands first. Sécate las manos primero.
Plan. Plan, yes, I planned my day every morning. Play. I play cards with my family. Leave. Leave, that's right. I leave for school at 6:50 every morning. Iron the clothes. Iron the clothes, very good. Iron the clothes. Iron the clothes in the morning. Sometimes I iron the clothes at night. Cook. I cook on Sundays, very good. I cook every Sunday. Watch TV. TV. Well, I watch TV on Fridays. Like after the class tonight, I'm going to watch TV with my wife. Use. Use a it. computer. Yes, I use a computer. I use a cell phone to communicate with people, to talk to people. Flash. Flush, that's right. Flush the toilets. Vacuum. Vacuum. Vacuum, that's good. Vacuum the house or vacuum the living room. Turn on. Turn off, yeah. Turn off the TV before you go to bed. Fight. Don't fight. Be happy. Just don't fight. Close. Close. Close your eyes. Just like finish. Our class finishes at 8 p.m. 8 o'clock. Smile. 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 Always smile. Smile to people. Bye. Bite. Okay, I want to buy this banana. Delicious banana. Run. I run in the morning for 20 minutes. Drink. Drink. I drink coffee in the morning and sometimes I drink soda at night. Right. Right. Yeah, I ride my bike to school. I ride my bike to work. Boy. Boy. Buy, that's right. Buy. I buy vegetables and I buy chicken at the supermarket. Visit. I visit my friends every weekend. Paint. Paint. Yeah, that's right. Paint. I paint my house in December only. Do laundry. Laundry. I do laundry every Sunday. Turn on. I turn on the lights, you know, in the morning just to get ready for school. Brush. I brush my teeth 3 times a day and also I brush my hair. Yeah, brush. Lock. I lock the door. I lock the door of my house and I lock the door of my car. When I'm driving, I lock the door, right? Because I have a little son. He's only 9 years old. Open. Open. I open my mind to new ideas. Okay, that's a good idea. Open your mind to new ideas. Text. I text my friends. Yeah, very frequently. I text my friends frequently. Watch the dog. My daughter Sat. washes the dog. I don't wash the dog. She washes it. Pull. Pull. Pull the door to close it, please. Cut. Cats, that's right. Rain. Rain. Rain, that's right, rain. It rains every day in Coatzacoalcos. Do you agree? Do you agree? I don't agree. You don't agree, all right, but I think it does rain every day in Coatzacoalcos. Thank you very much for playing. The next one was gonna be listen, but you know that already, right? So let's start playing this. I'm gonna save it because we need to go someplace else now. All right. Teacher. Yes, Si students. dijimos que flash es como bajar la palanca. Flash, yeah, flash, Flash. yeah. Pero el superhéroe se escribe de otra manera porque no imagino Sí, cómo ese- se dice en español. Ese es flat, con una A, es flat. El otro es flat, flash is like, and flash is a different guy. That's the guy that runs so fast.
Yeah, that's a good question. Pronunciation is really important. All right. So today we're going to go and check something that we started out yesterday, which is occupations or jobs, right? Which, talk about jobs. These are jobs, and more jobs. Okay. I'd like to review this so quickly with you, and then you're going to practice. Since we're 4, good number to practice. Okay. So let's start with the first one. What do you call this guy here? This girl? Police officer. She's a police officer, right? She's a police officer. Good. What about this guy? What does he Taxi do? driver. He's a taxi driver. Good. What about him? What does he do? Vendor. He is a vendor. Very good. What about this woman? What does she do? Guest. She's a host, right? What about this man? What does he do? Server. He's a server. Very good. And what about these two guys? What do they do? Chef. They are Chef. chefs. Okay. All right. So I like to review this. And this, she is a police officer. He is a taxi driver. He's a vendor, and she's a host. He's a server, and he's a chef over here. And there's another chef over here. All right. So there's a chef. Now, very important. When you say a profession, when you talk about a job, you gotta say this. You have to say, like, she is, and then you say a police officer. Ella es policía. That's right. Ella es policía, but this is really important there. You check it out. Teacher. Officer, this is absolutely necessary. Okay. Okay, teacher. Yeah. Es que a mí me enseñaron que era de parte de ela en el español no se le dice, no se pone ela, o sea, no se toma en cuenta, se dice nada más él es o ella es, pero en el inglés creo que se pone de parte por la inicial como para indicar o por respeto. Yes, por supuesto, es correcto. Cada idioma se habla un poquito diferente, no podemos aplicar las mismas reglas, ¿cierto? Cuando tú vayas a decir en inglés la ocupación o la profesión de una persona, le vas a poner a antes, como estamos viendo en el ejemplo. So, she's a police officer. Pero si nosotros hablamos español, no, por la clase de inglés, vayas a terminando de hablar en español un poco raro y digas, oye, ¿y qué hace tu tía? Ella es una policía. No, ella es policía nada más, ¿ok? So, el español como siempre hemos hablado y el inglés como debemos hablarlo. Cada quien. Dice Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y vamos a entrar en paz con nosotros y hablamos correctamente. Now, in the case of these two guys, in the case of these two people right here, there's one and there are two chefs, okay? In this case, we're going to say they are, and we cannot say chefs, right? Ahí no podemos decir eso. ¿Por qué? Porque la letra A significa un. ¿De acuerdo? Y aquí estamos hablando de ¿cuántos chefs? De 2. Entonces, no, como que no concuerda. Le quitamos la ahí. Entonces, Teacher. yes. Ahorita dice por decir, they are chefs, que pueden decir 2, pero ya por decir, ya son una fiesta y son como 20 chefs, los vas a necesitar, ya se pone el número y ya, pero se sigue poniendo la S, ¿verdad? Así es, se le sigue guardando la S, nunca vamos a utilizar A porque A significa uno o una, ¿ok? Entonces vamos a terminar hablando como la gente de Tehuantepec. Ellos son unos chefs, manito, ¿ok? That's really bad. So, ese es inglés paisano, mejor el inglés de Cuaxa, ¿ok? What do they do? Oh, she is a police officer. So that's much better from Coatzacoalcos. Cámbiale el acento también, all right? So let's All right. yeah. What about this guy? What does he do? Receptionist. He's a receptionist. Very good. He is a receptionist. What about this woman? What does she do? Accountant. He is an accountant. Y hago paréntesis aquí, right? Porque she is part accountant. Es Ann. ¿Y por qué and? Porque empieza con la. Porque empieza con A. Muy bien. Vamos a poner aquí, déjenme ponerlo en rojito. No me obedeció esta cosa. La vamos a poner aquí. Sería Por la vocal. por la, exactamente.
Por eso que me está diciendo, debido a que la siguiente palabra empieza con una vocal, entonces usamos an accountant, ¿ok? Eso es correcto. Un accountant. Ahora, si dijeran she's accountant, no es un pecado, pero no es correcto, ¿de acuerdo? Bien. So, what does she do? Ese es el office manager o en español, office manager. Yes, that's right. She's an office manager. En español, she's el látigo, right? De la oficina. She's an office manager, right? Nuevamente con... Angry, porque se ve enojada. Sí, se ve enojado. Sí, así son los office managers, ¿cierto, Cecilia? Y, Yes, yes. I'm very hungry. Yeah, angry. Yeah, they're always angry. Yeah, come on, guys, hurry up. We need to finish this report by 3 o'clock. Okay, you're not moving. Come on, go, move. That's what they say. They always be like angry people. Okay. Right. So, pero otra vez, pueden ver que tenemos an. ¿Por qué tenemos an? Porque es O, es una vocal. Una vocal. Empieza con vocal nuevamente. Perfecto. Ustedes son mis alumnos favoritos porque sí, lo saben. Right. She's an office manager. Good. Now, what does he do? Front desk clerk. He is a front desk clerk. Okay. What about him? What does he do? It's a bellhop. He's a bellhop. All right. He's a bellhop. What is a bellhop in Spanish? Nurse, ¿no era nurse? La chica. Que no, es que botones, algo así dijo usted. Pues la verdad no sé cómo se diga en español, qué cosa es un bellhop, pero yo veo que trabaja en el hotel y lleva las maletas de los Teacher, turistas. Ya. hablando de bellhop, es que ayer vimos en el vocabulario que bellhop era botones. Y ayer usted me dijo que si lo dividimos, bellhop es como el chico que salta, pues toca la campanita. Pero quedamos que era botones. Sí. Entonces, cuando te das a entender un objeto es bellhop, pero cuando te das a entender a la persona, ya dice el significado de lo que trabaja, pero con eso el objeto se dice qué es o cómo. Ya, ciertamente. Cuando tenemos palabras separadas, como que significan cosas distintas. Por ejemplo, get es conseguir, ¿de acuerdo? Y up es arriba. Entonces, pero cuando las juntas toman otro significado. Hop es brincar con una pierna o dos piernas, así. Hop. Y bell es ¡pining! La campanita que tienen en el hotel. Entonces, cuando hay servicio, en el hotel hacen ¡pining! Y ese chico está listo. Pega el brinco y vamos por las maletas. Por eso es el bellhop. Pero si lo traducimos como botones y luego dices, teacher, my blouse doesn't have a bellhop. No, estos botones no. All right? Esos son diferentes. ¿De acuerdo? So, muy bien. Por eso a veces no es tan bueno traducir. Es mejor ver la palabra y así como está, bellhop. All right? Just quickly, bellhop. Okay, he's a bellhop. Now we'll try next. We'll see the next guys over here. So now tell me, what does he do over here? What does he do? Nurse. He is a nurse. Bien. What does she do here? What does she do? She is a doctor. She's a doctor. Very good. What does she do over here? She is a... Esa era no... Sales. She is a salesperson. This is the person. She's a salesperson. Okay? She's a salesperson. What about this other guy who's writing? He is a... cashier. Yeah, she is a cashier. She is a cashier. What is a cashier? Is right here. Cashier. It's like que te cobra el dinero, right? And what does he do? He is a security guard. That's right. He is a security guard. Okay, security guard. Okay, security guard. Right? He's a security guard. Really? He's not a policeman. He's not a police officer. He's a security guard. Okay, good. So that's pretty good. Thank you. Now let me move this little window someplace because I'm getting distracted. Now, guys. Ahora,
cuando tenemos que responder cuando damos esa información es porque estamos respondiendo a una pregunta. La pregunta que regularmente nos hace la persona es esto, right? What does she do? Right? What does she do significa a qué se dedica o cuál es la ocupación de la persona. Por lo tanto, respondemos de esta manera que está aquí. She's an accountant or she's an office manager. All right? En el caso de que sea hombre, pues obviamente, ¿cuál es la palabra para hombre? Y, He, that's right. Entonces cambiamos. teacher, tengo una duda. Yes, dime. ¿Cómo te, o sea, es que dice, para cuando te pregunten a ti, se va a hacer es que cómo se escribe cuando te van a escribir a ti y cómo se responde, porque no se responde she ni he, se dice como my. Muy bien. Si te van a preguntar o te voy a preguntar a ti, entonces la pregunta es, what you do? ¿Qué palabra falta en esa pregunta? What No. ¿Qué palabra falta en esa pregunta? no, el tú ya lo pusiste, ¿verdad? No, no he puesto el do. Do. Exacto, la que falta es do, porque en la pregunta con do, right? Esta combinación de estas dos palabras solamente indican que estoy haciendo una pregunta. Y la pregunta es con respecto a qué? Con respecto a esto que viene después de la persona. What do you do? Y entonces aquí la respuesta es I'm a and, okay, so, and, y luego voy a poner la ocupación. Por ejemplo, Okay. preguntaré a ti, Fernanda, what do you do? What do you do? Yeah, what I study. I'm a student, very good. I'm a student, all right? And so I'm gonna ask Cecilia. Cecilia, what do you do? I'm an accountant. I am an accountant, very good. So I'm gonna ask Jimena. Jimena, what do you do? I'm a student. I am a student, very good. I'm going to ask Eduardo. Eduardo, what do you do? I am, ¿cómo se dice? Supervisor de farmacia. Okay, drugstore supervisor. Yeah, a drugstore supervisor. Okay, farmacia se dice así. Drug store y supervisor se dice así. Supervisor. Ok, y como sabemos que es una ocupación, le vamos a poner a antes y ya la agregamos aquí. Teacher, Yeah. ese idioma, ¿sabes qué se me hace? Yes. Español, un poco español porque ese dice supervisor. Yeah, Ahí en inglés supervisor, pero se pronuncia de otra manera. that's right. I'm a drugstore supervisor. O también se puede decir I'm a drugstore chief. Ok, voy a cambiar la palabra para que también tengamos esta otra opción. Chief. No chef, sino chief. Ok, I'm a drugstore chief, right? Es así como que el jefe de las farmacias, ok. Y otra que le podemos poner también, I'm a drugstore manager. También lo pueden reconocer así, manager. I'm a drugstore manager, right? Porque maneja varias farmacias, all right? So, varias drugstore. Drugstore es farmacia. Okay, that's really good. So, that's something you can do. Just coming back to drugstore supervisor. Now, vamos a hacer lo siguiente. We're going to do the following. This is what we're going to do. Oh, I don't have this. This is kind of tricky here. All right. Bien, vamos a usar las preguntas. Vamos a usar las preguntas. What does she do? What does he do? What does she do? What does he do? What does she do? Right? Y ustedes las van a ir respondiendo. Les voy a poner a trabajar en parejas, sobre todo estas dos últimas líneas, que es esta y esta. Right? So, please, I'm going to make the groups. Una persona hace las preguntas. Tenemos 6 fotos o 6 ocupaciones en cada imagen para practicar un poquito.
Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 5 nada más en esta segunda, right? Pero aquí tenemos 6. So, practiquen sobre todo el what does he do or what does she do, right? What does he do? Y respondan a la pregunta de lo que son estos. So, I'm gonna just get you to practice. And here we go. Just a little practice in pairs. In pairs, all right? So, let's get this assigned manually. First, gonna have first 2 guys here, and then gonna have the next 2 guys here, right? Let's go practice just for about 3 to 5 minutes. And all right, before you go, okay, Fernanda, please join your team. Fernanda, go accept the invitation. Fernanda. Yeah.
All right, thank you. Welcome back, everyone. Thank you for the practice. What does he do? What does she do? And then you responded to that question. And now I know that Cecilia is an accountant. She's an accountant. I know that Eduardo is a Teacher. supervisor at drugstore. Teacher, nos quedamos con la duda con la segunda pregunta que es what do you do? Yes. ¿Cómo se responde para hacer la primera, el number one? Oh, ok. La what do you do solamente se lo vamos a poder hacer a la persona que tenemos enfrente respecto de ella misma. Solamente Ok. yo te pregunto directo a ti, what do you do? Ese es discurso directo, Pero, ¿no? yeah, exacto. Pero si estamos en el chismecito, le preguntamos, hey, Eduardo, what does Fernanda do? Y aquí, oh, she's a student, right? What about Jimena? What does she do? Oh, yeah, she's a chef, right? And she's a student too, right? Jimena, do you cook? Jimena, do you cook? No, Oh. I don't. Okay, so Jimena is not a chef, all right? She doesn't cook, all right? Right. I hate. Para ser Sorry? más específica. I hate. You hate to cook, okay, ya lo declaró Jimena. I hate to cook. Vean lo que dijo Jimena. I hate to cook. All right. ¿Sí Como recuerdan? hate era, ¿cómo era odiar? Hate es odiar. I hate to cook. What about you, Fernanda? Do you cook? No, no cocino, pero tampoco lo odio. Okay, good. All right. Quema el agua. Right. Now, let's gotta move forward. Okay, let's just do. Por ejemplo, me pueden hacer la pregunta a mí. Pregúntenme qué hago, cuál es mi ocupación. ¿Cómo sería la pregunta? Pues, What do you do? What do you do? What do you do? I am a teacher. Okay, I am a teacher. Number 2, I am an electrician because I replace light bulbs. Number 3, I am a chef because I cook for my family. Number 4, I am a driver, like a taxi driver, because kids, okay, let's go to school. I drive my car to school. Number 5, I am a psychologist because I listen to my wife when she talks to me. She has a problem, she's crying. So I just talk to my wife, take it easy, relax. I mean, life is beautiful. Let's just go on. Okay? So these are my, Okay, teacher. yeah. Now, Yes, teacher. si les pregunto a ustedes también son mucho de lo mismo, right? Yeah, you're a driver, you're a psychologist, you're an electrician, you're a chef, right? You have all these multiple jobs. I agree. Do you agree? I'm sorry, do you agree with me? Yeah, possibly. Now, look at this new exercise. Workplaces, centros de trabajo o lugares de trabajo, workplaces, okay? My workplace is online and my workplace is a university in the morning, all right? I have a workplace in the morning and this workplace is a university, all right? So workplace can be an office or a company. Eduardo's workplace is a drugstores, all right? That's workplaces. Now, these things over here, these are workplaces. Let me change colors. A hospital is a workplace. An office is a workplace. Esa era account A y hotel. recepción. I'm sorry. Oh, En oficina era account y recepcionista. Creo que ahí yeah. trabaja. Ya se está adelantando un poquito Fernanda, ok, pero muy bien, ya está viendo qué es lo que vamos a hacer, Fernanda. Bien, lo que vamos a hacer es colocar el vocabulario que nosotros recordemos y que corresponda a cada workplace. Por ejemplo, en un hospital, in a hospital, a doctor, a nurse. ¿Qué más podemos poner en un hospital? ¿Al paciente? Pero ese no es empleado. Bueno. ¿Recepcionista? A receptionist, ok, good. A Recepcionista o el que decía, no creo que sí era recepcionista, pero que iba a decir el de al frente. Ok, ¿y cómo se dice ese? ¿Cómo se dice ese, Fernanda? Front desk clerk. Excelente. En los hospitales grandes, como el Seguro Social, tenemos a front desk clerk, ok. Que te atiende, tiene un mostrador grande y te direcciona para donde tú necesitas ir, arriba, abajo, a los lados, all right? Es a front desk clerk, very good. ¿Alguien más que trabaje? Somebody else that works in a hospital?
Los enfermeros, ¿no? Ok, pero ya está aquí, ya está nurse. Ya lo tenemos, a doctor, a nurse. Ok. Los que llevan ¿cómo se llama? Los que manejan la ambulancia. Drive, ambulancia. Yeah, an ambulance. Ambulance drive. An ambulance driver, okay? A paramedic also works in a hospital. Muy bien. Como se pueden dar cuenta, ya colocamos en este workplace, que es una hospital, ya colocamos los que corresponden. ¿De acuerdo? Good. Now, can you help me with an office? What are the people that work in an office? Who are they? Receptions, accountant. Okay, and accounting. All right, what else? Reception. Manager. Receptionist. Recepción. Falta el jefe, office manager puede ser. Yeah, an office manager. Y el manager, ¿qué dijimos que era, teacher? El gerente de la oficina, el jefe de la oficina. Manager. No, pero manager Ah, solito. solito, un gerente. A Bueno, puede ser un manager. gerente. Okay, solito. Anyone else works in an office? Teacher, what is the meaning the auxiliar Oh, okay, assistant. assistant? Yeah, all right. An assistant. Assistant, right? An assistant, that's right. An accountant assistant, an office assistant, all right? We can just classify that into something more detailed. All right, we'll Yes. just leave it like that. Good. What about store? Who works in a store? A vendor. A A vendor. A salesperson. salesperson, a chair, Okay. ¿no? Vamos a ver por qué un vendor no trabaja en una tienda. Okay. Pues porque se va en las calles. Exactamente, esa es la diferencia. Un vendor lo vamos a encontrar en la calle y dentro de la tienda le llamamos salesperson. Es la misma función. Es la misma función. Solo que dentro de la tienda es salesperson y fuera es vendor. Yo, por ejemplo, en la mañana soy un salesperson para Liverpool, for Liverpool. But in the afternoons, I'm a vendor, skip the vendor, right? Es un ejemplo, right? Y va a decir, También podía ser a chair o guardia o security guards. yeah, that's right. A security guard. Okay. Chair. A cashier. A cashier, very good. A cashier. Mm-hmm. Yeah, why not? And accountant. An accountant is really, really important. Teacher. ¿Y Yeah. cómo se llama el cliente? Porque ahí también van clientes. Pero el cliente no es una ocupación, es una persona que existe. Sí, a todos los que le pagan, esos sí los ponemos aquí, ¿ok? Al cliente no le pagan. Ese es el que llega a dejar dinero para que le paguen a todos los demás. All right, so, cierto. Pero bueno, lo vamos a poner, Fernanda, porque yo creo que es importante el vocabulario. Vamos a ponerlo. ¿Cómo se dice cliente? Cliente. A customer, ¿ok? Customer. Customer. Pero recuerden, le voy a poner asterisco. Este no es un empleo, es, pues, alguien que existe. Es una persona, pero también es una persona que favorece al empleo o al trabajo porque Yeah. les compra. Okay, that's good. What about a hotel? What can you find a hotel? Desk clerk, A front desk clerk, a front desk clerk. bellhop, A front desk clerk. A bellhop. A bellhop. puede ser office manager. Yeah, and well, in this case, is a hotel manager. Hotel manager. A hotel manager. An accountant is always an accountant. ¿Y cómo se llaman los meseros? Porque ahí también hay restaurantes donde tienden las camas. Oh, yeah, accountant. ¿Cómo? ¿Los meseros que tienen la cama? Ajá, porque ahí hay meseros got it. pero los que tienen las camas. Se le llama maid. Maid. Se le llama mucama. All right? A maid. ¿De acuerdo?
a maid. Y por lo tanto, también tenemos en un hotel a chef. Server. Very good. We have a chef. ¿Es server o chef? Porque hay restaurantes. Si tenemos un chef, también tenemos un Server. server. Good. Y si tenemos un server, también tenemos quien acomoda a los clientes en el restaurante del hotel, que es un Ah, a host. All right. ajá. Host. Good. Y podemos seguir que tenemos un security guard, right? A security guard. Muy bien. Ahora, veamos este ejemplo aquí. A doctor works in a hospital. ¿Qué es lo que está sucediendo? Estoy utilizando works, all right? Y estoy utilizando el workplace in a hospital y estoy simplemente usando todos los elementos para expresar una idea. A doctor works in a hospital. Un doctor trabaja en un hospital, ¿ok? Y aquí tenemos otra más. Tenemos a nurse works in a hospital too. So one more time, we have the job, which is a nurse. Then we have the works with the S. And then we have the workplace in a hospital, all right? In a hospital. Good, you got it? Yes. This. Ahora, si yo les preguntase, who works in a store? Who works in a store? Who works in an office? Who works in an office? Bueno, eso lo vamos a hacer muy fácil. Tomamos el número 1. Okay. Number 1. An accountant works in an office. Number 2. A And receptionist works in an office. Okay. Number 3. Okay. And office manager works in an office. works in an office. Right. Number 4. And manager works in And an works in an office. A manager, that's right. Number 5, I missed that one. A manager works in an office. Okay, so now we have 5 ideas to describe about these people and their jobs and where they work. An accountant works in an office, a receptionist works in an office, an office manager works in an office, an assistant works in an office, and a manager works in an office. Okay, that's it. That's super easy, no problem. Now, for the next one, I'm not going to write the things they do, but I'm gonna just choose this. All right, who works in a store? Number 1, Cecilia. a store person works in a store. Store. Very good. Okay, Jimena, please, next. Want the teacher. Yeah, el que sigue, please, Jimena, a security guard. Ok. ¿Qué digo? Como el ejemplo. Ya descubrimos quién anda mandando mensajes de textos, ok. Checa cómo lo va a hacer Eduardo. ¿Qué más, Eduardo? Okay. And security works. What works in a store? Excellent. Okay, now check out how Cecilia is gonna say the next one. Cashier, please, Cecilia. A cashier works in a store. Very good. Now, please, Jimena. Okay. An accountant works in a store. Excellent. Excellent. Very good. Thank you. Now, the last one is going to be who works in a hotel?
Who works in a hotel? Let's start with Cecilia this time. Cecilia, can you try the first one? A front desk clean working a hotel. Works in a hotel. Very good. Eduardo, in a that would hotel. be second number two. Number two. I bellhop works in a hotel. In a hotel. Very good. Yes, good sentence. Very good. Fernanda, hotel manager. A hotel manager works in a hotel. Ok, bien, vamos a, esto va para todos nosotros, ok. Vamos a pronunciar la palabra hotel. La H suena como J. Es esencial. Right. Hotel, hotel. Right, hotel. Por lo tanto, si digo el gerente de hotel será a hotel manager, ok. Hotel manager. Good. Next, all right. Jimena, you're going to be next. An accountant. An accountant works in a hotel. That's right. Okay, please, Cecilia. A maid. A maid es la mucama, la que limpia y tiende la cama y limpia todo. Right. A maid work in a hotel. A maid works in a hotel. Right. Teacher, en el de donde va el cliente puede decir a maid in a visit hotel. Como visitar el hotel. Ok, tú hablas del cliente, que es esta persona. Ajá, del cliente porque visitamos para Ok. ver si nos conviene. Muy bien. Ok, si vamos a hablar del cliente de un hotel, a ese se le llama guest. Ok, el cliente de un hotel se le llama guest. O sea, como un inquilino o algo así. Yes? Ok. Teacher, Yes. mago, ¿cómo se dice? Mago se le puede decir de dos formas. Magician or wizard. Wizard. Ok, magician es más genérico. Magician, y suena como español. Magician. Let me write it for you. Magician es un mago. Or a wizard. ¿Vieron el Wizard of Oz? ¿Han visto la película? The Wizard of Oz. El mago. No. Se llama The Wizard of Oz. Ok, so, bien, Fernanda. Fernanda quiere decir que el guest. A guest visits a hotel, all right? A guest visits a hotel. Now, I think next, this is going to be a chef. Eduardo, please, a chef. Chef. And chef Works. work in a hotel. Very good. Next, a server. That's gonna be Cecilia. A server. A server works in a hotel. Very good. A server works in a hotel. And Jimena, a host. A host works in a hotel. Very good. Fernanda, a security guard. A security guard in a hotel. Works in a hotel. A security guard works in a hotel. Works in a hotel. No olvidemos que a la S le ponemos, al verbo le ponemos S, works, porque cuando decimos an accountant, en el número 1, puede ser an accountant, puede ser él o puede ser ella. O ella o él. Por eso le ponemos S al verbo. ¿De acuerdo? Por cierto, hay preguntas que se hacen así. What? Voy a cambiar el color para what does he do? ¿De acuerdo? Sí. Tenemos que antes de la persona una palabra. What does he do? ¿Qué hace él? Da. Perfecto. What do you do? ¿Qué haces tú? Pero hay preguntas con esta palabra en específico. Who significa quién. ¿Ok? Who works. Who works. Y le quitamos esto. Y le vamos a poner in an office. ¿Quién trabaja en la oficina? Exacto. Esa pregunta se parece mucho a la estructura del español. Who works in an office? Esta sería la pregunta generada para que de alguna manera nosotros podamos responder todo lo siguiente. Who works in an office? An accountant works in an office. A receptionist works in an office. An office manager works in an office. An assistant works in an office.
A manager works in an office, okay? You got it? Yes? Teacher, Yes. cuando tú preguntas who works in an office, te responden algo que no es y tú dices como es extraño, que era también funny, ¿no? Así es. It's funny. That's funny. That's right. Muy bien. ¿Quién puede decirme las 5 oraciones para cerrar ya nuestra clase de hoy sin titubear, una tras de otra? Así. An accountant works in an office, a receptionist works in an office manager works in an office, an assistant works in an office, a manager works in an office. Okay, Fernanda, we start with Fernanda. An accountant works in an office. A reception works in an office. An office manager works in an office. An assistant works in an office. A manager works in an office. Ok, muy bien. Necesito alguien más para entregar el Oscar. Ok, vamos. ¿Quién sigue? Jimena. Yes, come on, let's do it, Jimena. Okay. An accountant works in a... No, teacher. Sí, puedes. Vamos. Yes. You can. Go. Come on, Jimena. Cuando digo go, significa Go, duro. go. Okay? No que Okay. Okay. A ver. An accountant works in an office. A receptionist works in an office. An office manager works in an office. An assistant works in an office. A manager works in an office. Okay, Sorry. that's good. That's good. Estoy evaluando. Ahorita veo quién le va el Oscar. Right. Next, Cecilia, please. You're gonna be next. Come on, Cecilia. An accountant works in an office, a receptionist works in an office manager works in an office, an assistant works in an office, a manager works in an office. Wow, okay. Yay. Eduardo, está difícil, pero jamás es imposible. Right, okay, creemos en los hombres. Come on, Eduardo. Okay. An accountant works in an office, a receptionist works in an office, an office manager works in an office, an assistant works in an office, a manager works in an office. Okay. Good, thank you. That was a good try. Dígame. La ganadora es... The win is... No, el nombre. The winner is... Yes. Yeah. Cecilia. Very good. Cecilia. The winner is... Ok, Cecilia. Eso lo podemos decir. Muy bien, Cecilia. O también podemos decir esto. The Oscar goes to Cecilia. That was really good. That was awesome. Let me just see what are the reactions. I cannot find the reactions over here. Se supone que Thank you. Yeah, you're welcome. That was really well done. There, you got the reaction. All right, good. Oigan, pero faltó el teacher. Espérenme. Pero teacher, si usted pasa, No cuenta el usted nos va a teacher. ganar. An accountant works in an office. A receptionist works in an office. An office manager works in an office. In an office. An assistant works in an office. A manager works in an office, right? Ya me alenté al final. Cecilia sigue siendo la ganadora. All right, that's really good. So that's really good. So thank you. Thank you very much. Thank you for playing. Next Monday, we're going to continue talking. El próximo lunes seguimos hablando de esto, pero vamos a trabajar con diálogos. Vamos a empezar a construir diálogos utilizando las ocupaciones, utilizando what do you do on Sundays? Oh, I visit my sister. What about Mondays? Oh, I work in an office. All right. Okay, kind of thing. We're going to combine everything together. So goodbye. Have a beautiful weekend. Sleep tight. Goodbye. Bye. Take care. Bye-bye. Bye. Bye. See you.